Info snippets to Wave-Partcile Duality. Quantum mechanics exist. Wave-particle duality is a concept in quantum mechanics. Photons and electrons exist. Photons and electrons and other fundamental entities exist. Photons and electrons or others can exhibit particle or wave properties. Wave-particle duality is the concept that photons or electrons or others exhibit particle or wave properties. In the 19th century, it was thought that light behaves like a wave, but it's actually more particle-like. In the 19th century, it was thought that electrons behave like particles, but it's actually more wave-like. The introduction to the German language Wikipedia article to wave-particle duality, and it's translated with Google Translate from German to English. Wave-particle duality is a quantum physics insight according to which quantum objects must be attributed the properties of both classical waves and classical particles. Classical waves propagate through space. They weaken or strengthen each other through superposition and can be present in different places simultaneously, exerting different effects. A classical particle can only be present in one specific location at a time. These two properties appear to be mutually exclusive. Nevertheless, several key experiments have demonstrated that both properties exist for various quantum objects, so that every body is attributed a matter wave. The question of whether electrons or light quanta are particles or waves cannot be answered. Rather, they are quantum objects that exhibit different properties depending on the type of measurement performed on them. This problem was initially solved in quantum mechanics in the Copenhagener interpretation 1927 with a complementary principle formulated therein. It stated that the determination of the observed property cannot be attributed solely to the quantum object, but represents a phenomenon of the entire arrangement of quantum object and measuring apparatus. Later, a number of other interpretations of quantum mechanics emerged with alternative explanatory approaches. Wave-particle duality does not occur in everyday life because the wavelength of the matter wave in macroscopic bodies is far too small to cause phenomena that can be clearly explained only by wave-like behavior. At very small wavelengths, the wave and particle models agree in their observable consequences, despite the different approaches, as was already known from the relationship between ray objects and wave objects. On the other hand, wave-particle duality is by no means limited to the smallest quantum objects. It has also been demonstrated experimentally for the large molecules consisting of over 800 atoms. Quantum field theory understands both particles and interactions as discrete excitations of fields. Thus, there is no formal distinction between these two categories. For visualization, however, the problem remains that both of these opposing views apply here. The original German. Der Welle-Teilchen-Dualismus ist eine Erkenntnis der Quantenphysik, wonach den Objekten der Quantenphysik gleichermaßen die Eigenschaften von klassischen Wellen wie die von klassischen Teilchen zugeschrieben werden müssen. Klassische Wellen breiten sich im Raum aus. Sie schwächen oder verstärken sich durch Überlagerung und können gleichzeitig an verschiedenen Stellen präsent sein und dabei auch verschieden stark einwirken. Ein klassisches Teilchen kann zu einem Zeitpunkt nur an einem bestimmten Ort anwesend sein. Beide Eigenschaften scheinen sich gegenseitig auszuschließen. Trotzdem wurde in mehreren Schlüsselexperimenten für verschiedene Quantenobjekte belegt, dass beide Eigenschaften vorliegen, so dass man jedem Körper eine Materiewelle zuschreibt. Die Frage, ob Elektronen oder Lichtquantenteilchen oder Wellen seien, lässt sich nicht beantworten. Sie sind vielmehr Quantenobjekte, die je nach der Art der Messung, die man an ihnen durchführt, unterschiedliche Eigenschaften in Erscheinung treten lassen.
Dieses Problem wurde in der Quantenmechanik in der Kopenhagener Deutung 1927 mit dem dort formulierten Komplementaritätsprinzip zunächst dahingehend gelöst, dass die Festlegung der jeweils beobachteten Eigenschaft nicht allein dem Quantenobjekt zuordnen sei, sondern ein Phänomen der gesamten Anordnung aus Quantenobjekt und Messapparatur darstelle. Später entstanden eine Reihe weiterer Interpretationen der Quantenmechanik mit alternativen Erklärungsansätzen. In der Alltagswelt taucht der Welle-Teilchen-Dualismus nicht auf, weil die Wellenlänge der Materiewelle bei makroskopischen Körpern um vieles zu klein ist, um Phänomene hervorzurufen, die eindeutig nur mit wellenartigem Verhalten zu erklären sind. Bei sehr kleinen Wellenlängen stimmen Wellenbild und Teilchenbild nämlich trotz der verschiedenen Ansätze in ihren beobachtbaren Konsequenzen überein, wie aus dem Verhältnis von Strahlenobjekt und Wellenobjekt schon früher bekannt war. Andererseits ist der Welle-Teilchen-Dualismus keineswegs auf die kleinsten Quantenobjekte beschränkt. Er wurde im Experiment auch schon für große Moleküle aus über 800 Atomen nachgewiesen. Die Quantenfeldtheorie versteht sowohl Teilchen als auch Wechselwirkungen als diskrete Anregungen von Feldern. Damit gibt es auf der formalen Ebene keinen Unterschied zwischen diesen beiden Kategorien. Für die Anschauung allerdings bleibt das Problem, dass die zwei gegensätzlichen Bilder hier beide gelten. Court of Justice of the European Union judgment from the 16th July 2009, paragraph 35. Similar, under Articles 1.3 of Directive 91/250, 3.1 of Directive 96/9 and 6 of Directive 2006/116, works such as computer programs, databases or photographs are protected by copyright only if they are original in the sense that they are their author's own intellectual creation.